Welcome everyone to the spoken English practice session. Do you want to speak English but still can't you speak English? What is the reason? உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தாலும் கிராமர் தெரிஞ்சிருந்தாலும் or else நிறைய vocabulary தெரிஞ்சிருந்தாலும் இங்கிலீஷ் பேசிக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறீங்களா? அதுக்காகத்தான் இந்த ப்ராக்டிஸ் செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி இருக்கிறேன். ஓகே, எங்களோட பிரெயினில் இங்கிலீஷோடு சம்மந்தப்பட்ட நிறைய விடயங்கள் ஸ்டோர் ஆகியிருந்தாலும் அதை எங்களோட வாய் மூலமாக ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு வர முடியாமல் இருப்பதற்கான ரீசன் என்ன? The reason is the barrier between the brain and tongue. பேச்சு மற்றும் எங்களோட நாலேஜுக்கு இடையிலான அந்த இடைவெளி தான் எங்களை பேச முடியாமல் தடுக்குது. ஸோ அதுக்காக நாங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான் வாய்ஸ் ஓவர். சத்தமாக இங்கிலீஷை வாசித்தல், சொல்லுதல், பேசுதல், இந்த மாதிரியாக எங்களோட டங்க்கு நாங்கள் எக்ஸசைஸ் கொடுப்பதன் மூலமாக இங்கிலீஷ் பேச ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான செஷன் தான் இமிட்டேட்டிங் சம்ஒன். யாராவது ஒருவர் சொல்வதை திருப்பி சொல்லுதல். ஓகே, திருப்பி லவுடாக எங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய விதமாக நாங்கள் அதை சொல்லி பார்த்தல். இது எங்களோட டங்க்கு எக்ஸசைஸ் கொடுக்குது. அதை இங்கிலீஷ் பேசுவதற்காக தயார்படுத்துது. ஸோ இந்த லெசன் மூலமாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறது சில இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸை வாசித்து காட்டப் போகிறேன் வித் கரெக்ட் ப்ரனன்சேஷன். உங்களுக்கு புரியக்கூடிய விதமாக கரெக்டான ப்ரனன்சேஷன்ஸோடு ரீட் பண்ணி காட்டும் பொழுது அதை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நன்றாக கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும், லிசன் பண்ண வேண்டும். தென் யூ ஷுட் ட்ரை டு ரீட் ஃபாலோவிங் மீ. என்னை பின்தொடர்ந்து நீங்கள் ரீட் பண்ண வேணும். நெக்ஸ்ட் அதை நீங்கள் என்னோட சேர்ந்து ரீட் பண்ண வேண்டும். நான் எப்படி ரீட் பண்ணுவேனோ அதே போல் நீங்களும் என்னோட சேர்ந்து செகண்ட் டைம் ரீட் பண்ண வேண்டும். தென் யூ ஷுட் ட்ரை அலான் ரீடிங். ஓகே, திஸ் இஸ் த ப்ராக்டிஸ். My parents are my strength who support me at every stage of life. I cannot imagine my life without them. My parents are like a guiding light who take me to the right path whenever I get lost. Now, read after me. My parents are my strength who support me at every stage of life. I cannot imagine my life without them. My parents are like a guiding light who take me to the right path whenever I get lost. My mother is a homemaker and she is the strongest woman I know. She helps me with my work and feeds me delicious foods. She was a teacher but left the job to take care of her children. Now, read after me. My mother is a homemaker and she is the strongest woman I know. She helps me with my work and feeds me delicious foods.
She was a teacher but left the job to take care of her children. My mother makes many sacrifices for us that we are not even aware of. She always takes care of us and puts us before herself. She never wakes up late. Moreover, she is like a glue that binds us together as a family. Now, read after me. My mother makes many sacrifices for us that we are not even aware of. She always takes care of us and puts us before herself. She never wakes up late. Moreover, she is like a glue that binds us together as a family. Parents are the strength and support system of their children. They carry with them so many responsibilities, yet they never show it. We must be thankful to have parents in our lives, as not everyone is lucky to have them. Now, read after me. Parents are the strength and support system of their children. They carry with them so many responsibilities, yet they never show it. We must be thankful to have parents in our lives, as not everyone is lucky to have them. இதே மாதிரியாக நிறைய தடவை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களை அறியாமலே நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேசுவதற்கு தயாராகி விடுவீங்க. Don't forget to subscribe my channel in order to get more spoken English practice lessons. Until the next lesson, take care everyone.